Ensembi abeto yapono so na ye pese wotre wadwen e wo sansem we so enti no we ni ye be no opinion session yesre wadwen che no ye hia pa anse ne beto aso no subscribe na click notification bell no eno ene da screen so sisia wo ye ne sa latest news bi aba wonsa e be tie for na emse wadwen che no ye be hia e wo comment box ni mu na ensem ni abayiwa bi waware for 5 years was say 3 months ago just say wokofa ni kunu echi na wo chocho muncho bi atrese wo ma chocho muncho no wo bie ne jakakra na wo ma chocho muncho ne ba ne fie na atrese ni chocho muncho no wo ba no be sepe ne ho wo ne fie wo no ababa wa no wo ni kunu mpaso na ekwaso na atrese ni kunu enanti vremu ena woto ye nikunu beto de ekoso nina nikunu hu ye se obema foforo abafie ho a obema foforo ene wono ne yere eda ne yere awaware no for 5 years no tie for munti asem no we ya ade a esi real life story esi just say nikunu na beto so we ene se nikunu na te se wobi ena eka nikunu no se nikunu na beto so gani se wobi fam yere ewo yempa so nipako na fa ne gidigidi o yempa so na nikunu ne to so no nikunu na nka hwe o wo bie eye epunu no na wo hu se nkrofo we wo mo fa wo mo ho no si nikunu na nka hwe e ho na nikunu wo bemu wo wiemu na tese wo be fa na ade bi e na wo sanso pie ko ye wanka hello wanka hi tese wan show se ne bu afumpo nikunu na nka hwe e na nikunu na nti pie ko ye na nikunu na tipie koye no wokohyemu kakra wo wie na wosanso baaye wo baaye no nikunu no ambo asem ne so nikunu no embisa ne yere ne bibia trese nikunu no waye kom on the matter ababa wa no ose sisia no senia nikunu na ye silent on the issue no atone so kra trese 3 months ni asem ne siye nikunu no mbo asem ne so ye na wababa wa ne ho tete ne wo fie ho ne ho tete no because still woni nikunu edampa ba koso empa na nikunu beto se woni obema foforo da so no still woni nikunu edasa ampa ne so na de eye no de nansen eye no ne se nansen wontumi nda se woni nikunu edampa ne so a wontumi enda eje embra nikunu eni fitumi da nti oni nikunu edampa ne so a obon se na ne nigu so saa because osuro ti asem we na baba wa no wode abeto yenim nti no sisi a wo bisa se asem no bebi ekodu no sisi a wonya den because 3 months ni nikunu has been silent on the issue wo mbese wo be kwa koboso just 3 months ni wo bi atifie ho na just everyone is living life normal as nikunu na ehu se bebi esi nti sisi a wo nim de wo ya na brabo wo nim just wo nim de wo ya na brabo a wo se senia ade no akoto no wasreo aware no wonjai anase den because isi ani de wosro pa se nikunu no be ni bibi se ne nikunu ye din a nikunu mbo asem ne so ntre wa baba wa no trese na wofo nikunu mbo so ntre wo bia na busuafo no wosro pa ntino aware no wonjai aware no eno ene asem ababa wa no wode aba abonten na etie for me pese mu ni amotre mu adwen ewo comment box me but me pese me read some of the comments na ye hwe de Ghana fo nso eka efa nsem we hu because ababa wa ne de was say the silence from my husband is killing me wo hwe enkrata wo troba ya na trese senya nikunu aye koma awon kasa na nikra ekuno at least nikunu ne kasa e wa asem ne ho ana ko be say oh mikunu ni buefu mikunu action we no wo pese wo take at least mikunu pese wo jame but mikunu na ye din won pese obeka hwe wasem ne ho ebi musu wo wiase mu tese wa koto se wo bi fa oyere pa na wa ye din won ka hwe ntre oyere tese wo susu wasem wo trim ebi sa de se usuro meti oba na ase pa se na wo ba no wo suro a wo ba abonten de nsem betu dwa no meti na se etiefo na me pese me read some comment from Ghanaians some other Ghanaians near share the Ghana phone so ewo eka yan hwe se
Ghana for ebedi ababa we atem and I say Ghana for back and say hey Johnny Fifi hoko because I same way there ni soon penin sem yenti bi da e soon penin sem pan there yenti bi da me there ni soon penin me there nka me to me makoto se sebe me yere pa chese wo bi fa no na chese mayekom na me piako na maba fie ho na me ne dampa ba ko so chese me nka hwe mayekom me ne nka hwe me there mayekom na me ti be fie ase me hu no mpo se wo ye nipa o da bi me there mean to me either say wo beko ana say ye bekasa but say me kompa member asem ne so de etiefo na ye read some of the comments will be say if you know from your heart that you will not repeat that again, then go into prayer and confess your sin to God and ask forgiveness. Then later go to your husband and ask for forgiveness from him also. It asema will be can say wouldn't wakumem ababa wan say wutia will be a say wouldn't wakumem say adie we enya ade a ebesi bioma and the konyankopon wenim na kwasre boniface na wokonyankopon wenim na kwasre boniface ko wukunu ho na wankasa nso sre boniface kache wukunu se minim se obeto me se meni obi foforo edam paso minim se maye obone na mesro fache me ensi biom na wokonyankopon wenim na ko bompaye na enyame pe a wukunu nso wode wo bone be che na tre you guys will also live because our real dear se ne yankofo ka no enyama bebre wom our real enyama bebre wom inti na yese ewa wati ase inti no ebetumi aban se ukunu ebehu mobo ede wo bone achew but nipa kuwe se konyankopon enim na kobon pa yesrebo ne fache ansa na wako ukunu enim na ono nso wako srebo ne fache. I think this advice is very good. I think advice for ya nipa kuwe thereby is very good. Me nyen read other replies about advice way meritino as very very good. Obi also say if you still love him as your husband, just go on your knees before him and seek for forgiveness from him. Even if he refuses to hear you out before, then pray to God for forgiveness before you kneel down before your husband. Only if you have truly regretted of your actions, I think he's going to hear you. But make sure you are not going to do it again. Let's say it was a mistake. Into Washa will be so did the same thing eba. Say undi wo wakume mu pefe se boni we wundi biom dia. Konyankopon enim na hye boniface wo bia na wako okunu ho okunu anfa nche okra na still konyankopon enim na de bompa etre nyankopon na nyankopon fa wo bone nche na still bompa etre nyankopon say nyankopon pa a wukunu e de bone be chanti no I just like how nkrofo this type of a reply eba because BBC I was expecting say nkrofo be ba be didi ababa wan atem hey you are fool but I don't know, I just like the reply and Crawford Edeba. Obi also say it will be very difficult for him to forgive you, but if you will invite God into your marriage, he will see you through. And then asema will be can say ebaya den say ukunu de becho but wo sre say nyankopon embra embedomo ana wo meboawa nyankopon so ebeba beboa. Obi also say go before God and ask him for mercy and forgiveness. Pray that God will touch your husband's heart. Go to your husband, bow before him in tears, and ask him for mercy and forgiveness. Acknowledge before him that you have sinned against him. Hold his feet and legs. He will lift you up. If he doesn't repeat it 3 times, if he's still quiet, you need a third party. Someone who is real, someone dependable, a real friend. Go before your husband and bow before him together. If he doesn't respond, you have to fast and pray. Inti wosha say wo mo de replies we nia ba no meni je ho we so say konyankopon enim na sre boniface wo konyankopon enim na wo kosre boniface a wo so say wo ko wukunu enim na wosu na wo kotu wonenim na wo so ne nan a wo de ne bone ebecha because in bema de maybe I'll speak for myself. Remember the dodo na ye witness sebe ye nchocho muncho emba no wo mudi bone na wo musu wo mo ba yenim na wo mo kotu yenim na wo musu a den kra wo de be channel me I'm speaking for myself personally den kra na na wo de e be channel inti no say ye ne sa say ukunu no still wan fan child dia and the wo betumi aye
ɛne sɛ fa adamfo bi anabusuani bi a wonim sɛ busuani deɛ sɛ be na adwemu da hɔ ɔyɛ papa wɔyɛ obi a wɔbɛtumi akasa ma wo na mma ne mbɛhu kunu na kyerɛ sɛ wɔn bɛpa atwɔ ɛma wo kunu ɛno ne asɛm a wo bi nso ɛka nti wo hwɛ a replies na ɛba nea ɛyɛ replies a ɛyɛ replies ɛyɛ so far my reading about 4 replies and nia no is going in the same line nti no etie for wɔn nso mehia wadwen kyerɛ ɛwɔ comment box ni mu me da ase